of a counter movement that oppose what they perceive to be Cinema Novo's dogmatism. To the aesthetics of hunger, which was the name of a manifesto Glauber Rocha wrote, this new counter movement, a group of younger, unrulier, less militant filmmakers, opposed the aesthetics of garbage. საინტერესოა რომ ბრაზილიაში ამავდროულად წარმოიშვა ამის საწინააღმდეგო მოძრაობა, რომელიც Cinema Novos ახალ თქვათ იდეებს დოგმატიზმად აღიქვამდა და უპირისპირდებოდა ამ ეგრეთ წოდებულ შიმშილის ესთეტიკას, ეს არის ტერმინი, რომელიც Glauber Rochas ეკუთვნის, სადაც ის ავითარებს ამ იდეას ისე როგორც თავის ფილმებში, ასევე ნაშრომებში და ახალგაზრდა რეჟისორების ჯგუფი, რომლებიც კიდევ უფრო თქვათ მე ამბოხები იყვნენ დაუპირისპირდნენ ამ ნაგვის ესთეტიკას ეგრეთ წოდებას. Written by the enfant prodige of that movement, Rogério Sganzerla, in the manifesto of Cinema Marginal, which is the name this movement came to be known, the Brazilian director declared, quote, "I will never transmit sanitized ideas, eloquent discourses or plastic images before the garbage. Crushed and exploited, the colonized can only invent their own form of suffocation. The scream of protest comes from an abortive mise-en-scene. I'll continue to make an underdeveloped cinema by condition and vocation, barbarian and ours, anti-culturalist." Jesus Christ. Yes. I can send you the quote if you guys are interested. Anyway, in simpler words, he is provokingly attacking, militant cinema, third world cinema, saying, in a more nihilist way, like very cynical, saying the oppressed can only invent forms of their own oppression. There's no way out. ის უფრო ესეთი ვთქვათ უტევს ამ კინოს, როგორც ვთქვათ, უფრო ნიჰილისტურია ამ დამოკიდებულებაში, კიდევ უფრო მეტად ვიდრე ძვენ. So as I got you right, so it was the anti-Cinema Novo. Yes, yeah, it was like a provocation against, the political, militant, dogmatic version of cinema. Formally, the films of Cinema Marginal are very interesting, are very hysterical. Cinema Marginal is the name of the counter movement. ასე ერქვა მოძრაობას, ხო, Cinema Marginal, მარგინალური კინო და ის ფორმალური თვალსაზრისით უფრო საინტერესო არის მათი ფილმები. Very hysterical and devoid of any ideological prescription, of any ideological, line. It's very interesting to watch the films of Cinema Novo and Cinema Marginal together to see the differences between these two movements. And what is interesting here again is not, I'm not interested to determine which one of the two was better, but what is interesting is the existence of two counter movements at the same time, and I think that this dialectic clash created richness. ჩემი მიზანი არ არის ამ შემთხვევაში დავადგინო რომელს ჯობდა, მაგრამ საინტერესო იყო დაკვირვება ამ რაღაც დიალექტიკური ჯახისა ამ ორ მოძრაობას შორის, რომელიც ერთდროულად არსებობდა ბრაზილურ კინოში, რომელიც ქმნიდა ესეთ მრავალფეროვნებას და სიმდიდრეს. სწორედ ის, რომ ერთდროულად ორი ძალიან საწინააღმდეგო მოძრაობა. In fact, the directors of Cinema Marginal, in my opinion, recognize some of the limits that political militant cinema sometimes has. Its dogmatic approach, its disciplined stance. და პრინციპში ამ დოგმატურობას ებრძოდა, რომელიც ძალიან პოლიტიკურ ფილმებს რაც აქვს, ეს Cinema Marginal ამის წინააღმდეგ მიდიოდა შეგვიძლია. It's very interesting that in Brazil there was this, counter new wave, and while there was no counter movement in Italian neorealism,